Palestin, pelarian Palestin. Ada kumpulan NGO yang mengatakan tidak mahu pelarian Palestin masuk ke Sarawak ataupun diterima masuk. Ada menteri yang menyambut soalan. Kadang-kadang a lot of things, perkara-perkara yang tidak munasabah masuk. Apa-apa perkara berkenaan dengan penerimaan pelarian mestinya ada keputusan dahulu dibuat oleh pusat. Malaysia adalah sebuah negara yang prihatin tentang apa yang berlaku dalam dunia. Banyak tahun daripada perang Vietnam lagi, we have been very sympathetic. Kita telah menunjukkan keprihatinan, kemanusiaan, our human part of Malaysia, except the refugees. Letak mereka di Pulau Bidong, di Terengganu, letak mereka di Gobil, ataupun di Jalan Demak. Selain daripada itu, apabila perang Bosnia, kita menerima refugees daripada Bosnia. Tapi dan selain daripada itu, Rohingya dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita tahu universiti-universiti di Malaysia, apabila negara-negara tertindas, perang Afghanistan, apabila Rusia menyerang Afghanistan, ramai pelajar-pelajar daripada Afghanistan diterima masuk ke universiti di Malaysia, termasuk juga rakyat Palestin yang belajar di Malaysia. Kita tahu memang ada. We have been very humane. Dan semua ini perlu keputusan kerajaan pusat. Tak perlulah kita jam the gun. Belum ada kerajaan pusat membuat keputusan, ada NGO yang mengatakan kita tidak mahu menerima. Who are you? NGO ni. Tunggulah. Kalau kerajaan pusat sudah buat keputusan, then you can give your view. Menteri pun macam itu jugalah. Tahulah protokol sedikit. Kalau kerajaan pusat belum buat keputusan, tak perlu komen dengan NGO. NGO tu kita tahu NGO mana. Pernahkah NGO tu menyokong kita? Bun Lishan dengan John Jaban tu pernah. John Jaban, he went over. Free Malaysia Free radio Free Borneo radio kah dulu-dulu. Attacking us from overseas. Has he ever been saying anything good about Sarawak? Bun Lishan, has he ever said anything good about us? And you want to comment on that? You want to comment on all this? No point. Dia tak guna. Tunggu Perdana Menteri, tunggu keputusan kabinet sebelum kita nak membuat keputusan. Don't jump the gun. But on the other hand, we sympathize with any tyranny, those who are being victimized in this world. Baiknya refugee daripada Vietnam, kita sympathize dengan Afghanistan refugees, dengan Rohingya, dengan those in Ukraine, those in Palestine termasuk. Kita juga sympathize. Mereka yang teraniaya, yang mana tanah air mereka dirampas, kita memberi sokongan. Not to say that we have to send our arms down there. We will look at it from a case-to-case basis. Kalau kita perlu nak memberi mereka education, karena kalau they need medical, I believe they should be assisted. They should be assisted. If we can provide all that on a humanitarian basis, of course. Today I'm very green because I'm supportive to show my solidarity with the Palestinian. Hari ini adalah hari declaration of the Palestinian state in 1988. That is why today people have been encouraged to wear green. But not necessarily that I have to be there fighting. Showing solidarity, menunjuk bahawa kita adalah human. John Jaban, Bun Lishan, ada human enough? Tengok hospital kena bom,
tengok civilian kena bom tiap-tiap hari for the last 1 month? Do you have any gut or not? Do you have any feeling of humanity? That is my question. Jangan terus melompat. Tidak mau ini, tidak mau itu. Ask yourself. Ask yourself, are you human enough? Anjing lagi kita kesian kalau anjing tu kena pukul. Ayam, kucing pun kalau dipukul oleh, we will be upset. What more about human being? What more about human being? That's why personally I feel don't jump the gun on situation like that. Belum ada lagi Perdana Menteri mengatakan kita mahu refugees. One thing I know about the Palestinians, they are a very proud race. They have been suffering. They will prefer to die in Palestine. They have been asked to evacuate from northern Gaza to southern Gaza. No. They would rather die in their own state. That is how that race is. Kalau nak dibawa ke Malaysia, they wouldn't want to. They might come down here to seek education because as it is, mereka patut juga, rakyat Palestin patut juga menerima ilmu pengetahuan supaya mereka dapat meneruskan perjuangan. This is how it should be done.